of you easy on learning point. It is nothing but it is a classroom teaching. It is very simple to understand the things in our lectures. It is just like in classroom teaching. It is nothing but it is simply, we can say, blackboard and chalk is used to teach you the concept. And today I want to discuss a very important chapter of the physics. This is called motion in plane. It is a very fundamental chapter of the physics. बहुत ही मूल चैप्टर है. इसके बिना फिज़िक्स को समझना थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है. वैसे बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन फिज़िक्स को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझना चाहिए. इसमें सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड आता है, दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर. जब भी हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि वेक्टर क्या होता है, बहुत दिनों से उसने वेक्टर पढ़ा होता है. क्वेश्चन पूछो व्हाट इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी. इफ़ आई आस्क हिम और हाँ व्हाट इज़ वेक्टर, तो उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उसको वेक्टर के बारे में कोई ख़ास ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं होती है. तो इन दिस चैप्टर मोशन इन ए प्लेन आई विल डिस्कस दिस टॉपिक. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिज़िक्स. बिना इसके फिज़िक्स पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए काइंड ऑफ मैथमेटिक्स. इट इज़ ए kind of mathematics, right, in which we study about magnitude and direction both. Magnitude and direction both. What is the direction? You know, north, south, east, west, right? What do you mean by the magnitude? Magnitude. The meaning of magnitude is quantity possessed by the physical quantity. Quantity possessed by physical quantity. Physical quantity. If I say force 5 Newton, so it means 5 is its magnitude or unit is Newton. What about the velocity? If I say car is moving with a speed of 60 kilometer per hour plus north direction. So direction is there north, unit is there kilometer hour, and magnitude is 5. इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उस फिजिकल टर्म्स की वैल्यू. This is nothing but is a vector. So I can say velocity is a vector quantity. Why it is a vector quantity? It possesses magnitude as well as direction. Speed is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Because it have only direction,
right? So I can say, so I can explain here properly. The first of all, I am interested to discuss the representation. Representation कैसे represent करते हैं? Let us consider I am here and I traveled a distance. Yeah, my displacement is this. From here to here is my displacement. So this was the first position and this was the second position. Right? ये इस डायरेक्शन में भी शो कर सकते थे हम. यस, आई कैन एक्सप्लेन ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन. लेकिन हम क्या करते हैं कि इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज देर इज ए सम डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. इनिशियल position, and it is called final position. Final position, right? So how I can represent? This is initial position and this is final position. So I will be write down it. This is A, this is B, and this is, no, this is wrong method to represent the vectors. ऐसे ही लिखना पड़ेगा. जैसे हम 2 को इस तरह से लिखते हैं, तो can I write down 2 like this? No, it is not possible. So हम इसको उल्टा नहीं लिख सकते. हालांकि ये इनिशियल को रिप्रेजेंट करता है, ये फाइनल को रिप्रेजेंट करता है. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए टू बी. दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन. हाउ वी कैन राइट डाउन मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड कैन बी राइट डाउन एज वेक्टर एज इट इज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं. This is what is nothing but is the representation of vector. तो आप लोगों को पता लग गया कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर में हम क्या पढ़ते हैं. वेक्टर एक मैथमेटिक्स है जिसमें हम जनरली फिजिकल टर्म्स को डिफाइन करते हैं, वेदर दे आर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, एंड also use direction with horizontal to solve our problem, because the direction is also an important thing in physics. अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो डायरेक्शन को भी आपको अच्छे से समझना होता है. Now there is certain definition. The first definition is called zero vector. Zero vector. Zero vector is also called null vector. Null vector means if the magnitude of a vector, if magnitude of a vector is zero. Suppose if I say AB mod 0, it means vector is 0. If I write down AA, it is 0, but still it is not 0. When I will be write down in magnitude form, then it will become 0. जैसे हमारे नंबर सिस्टम में 0 होता है, ऐसे ही वेक्टर में 0 टर्म्स होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. Another definition is
Very important also, this is called negative vector. Negative vector. जनरली हम कहते हैं कि द पर्सन इज एन नेगेटिव थाट. नेगेटिव थाट का मतलब जो जनरल थाट होती है उसके अपोजिट में सोचना. सपोज समवेयर इज दिस इज ए बी इज गिवन, राइट, ओके, बट आई फॉरगेट it is the actual direction is AB, but I write down in another form this is BA, यानी कि भूल से हमने इसको BA लिख दिया. तो it means I represent actually A is the initial, B is the final, but here I write down B is initial and A is initial. जैसे ही हम इसको लिखेंगे BA, सो हमें लिखना पड़ेगा माइनस, लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वह भी पॉजिटिव ही होगा. मैग्नीट्यूड मीन्स आई कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, राइट. Another thing, another definition is called equal vectors. Equal vectors. इक्वल का मतलब हर चीज़ बराबर हो. हर चीज़ का मतलब उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो. सपोज दिस इज सी डी वेक्टर, both have the same direction and same magnitude, they are called equal vector. So हम कह सकते हैं if magnitude and directions are same, then both vectors said to be equal, right? Suppose I say AB, A is equal to B, A is equal to 2B, A is equal to minus B. There is a 3 condition are given. Which condition show the equal vector? Suppose if I say this is magnitude A, this is magnitude. What is its magnitude A? This is magnitude B, right? This is magnitude A, this is magnitude B. सो ना इसमें डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डबल है. इसका मतलब ये इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता. इसमें मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी आपको इक्वल वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करता. इसमें डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है. सो दिस रिप्रेजेंट हेयर equal vector. So this is very basic concept of vector. These are very important fundamentals. What is meaning of co-initial? Co-initial vectors. जैसे बहुत सारी कारें एक ही स्टैंड से निकलती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो उसे को-इनिशियल बोलते हैं. सपोज एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में. सो दिस इज कॉल्ड को-इनिशियल वेक्टर. So it means I can say OA, OB, OC and OD all are the co-initial vector. So it means I can say if the initial point is same, right?
coplanar vectors, कोप्लेनर यानी कि जिनका प्लेन सेम हो, जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो सभी मोशन कोप्लेनर हैं. इट मीन्स द मोशन या वेक्टर्स इन अ प्लेन, वेक्टर्स in a plane is known as coplanar. So these are the certain fundamental definition of vectors, and there is so many definition of vector as well as they come in between my discussion, so I will be tell you, but I want to discuss the two important definition of the vector is these two. One is called unit vector. यूनिट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड वन, एंड वन मीन्स होता है जैसे 1 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ 1 नोट, 10 रुपीज़ 1 नोट, 100 रुपीज़ 1 नोट, right? The weight of something is there and they are equal or not, but they are called one unit. If this is the room, this is the 1 unit. If I divided into 2 parts, this is the 2 units. So unit doesn't mean only single. The unit means its magnitude is 1, right? If magnitude of a vector, magnitude of a vector is unity, right? The vector is said to be unit vector, said to be a unit vector, right? What is the role in physics? It is the important point. So concentrate on it. Shows only direction. It shows only डायरेक्शन, यानी कि फिज़िक्स में जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको डायरेक्शन शो करने के लिए करते हैं. इट रिप्रेजेंट्स बाय कैप. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप से करते हैं. जनरली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से, लाइक दिस. सो दिस इज जनरल वेक्टर, बट इफ आई राइट डाउन ए बी इज अ यूनिट वेक्टर, सो दिस इज यूनिट वेक्टर. दिस इज जनरल वेक्टर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर. सो इट रिप्रेजेंट द direction. Now I want to explain more about it. If suppose I say 5 kg, it means 5 its value, each part is 1 kg. It means 5 into 1, right? Then it is called kg. It is a simple example, not so
It is not example of vector, but just I am saying. So it is magnitude. It is unit representation. It means it is a unit vector. So that is magnitude. That is unit vector. So it become a vector quantity, right? So simply I can say, if a magnitude is multiplied by a unit vector, then I can say it will become a vector. So I can say vector is divided by its magnitude is called unit vector. अगर आपसे पूछा जाता है कि what is unit vector, so you will say if the direction of if a magnitude of a vector is unity, it is called unit vector. But if I say define unit vector, what you will say? You will say that if a vector is divided by its magnitude, अपने ही magnitude से divide करता है, तो उसको भी यूनिट वेक्टर बोलते हैं. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. हेंस the ratio of vector and its magnitude is known as unit vector, right? So this is the definition of a unit vector. And what is the role of unit vector in physics? To show the direction of a physical quantity. And physical quantity force है, acceleration है, torque है, work है, energy है, and so many other most probably used in a physics. So these all are the physical quantity. Another definition is called position vector. Position, this is also important. Position vector. Suppose this is your reference of frame. What do you mean by the reference of frame is nothing but are the coordinate axes. जैसे x y है तो ये motion of plane में define करता है. x y z है तो that explain the motion in a space, right? So this is called the reference of frame. यहाँ भी एक reference of frame है. x axis, y axis and z axis. यहाँ भी एक reference of frame है. So everywhere is a reference frame. So all the reference frame are considered to be x, y, z axis. दुनिया के किसी भी कोने में हमें किसी चीज़ को कहीं से डिफाइन करना होता है तो हम एक रेफरेंस ऑफ फ्रेम मांगते हैं. रेफरेंस ऑफ फ्रेम का मतलब है एक्स वाई जेड एक्सेस कंसिडर करते हैं और फिर हम अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं. पोजीशन ऑफ वेक्टर का मतलब suppose this is A, means the one car is going in this direction, other is going in this direction, and other is going in this direction. So they are co-initial, we can say yes, they are co-initial. If I say what is the position vector of A, position vector of A, you will say OA. If I say position vector of B, you will say OB.
But what is a position vector of AB? So I will be write down final position minus initial position. This is A, this is B. What is this position? Means from this to this, right? It means which shows the position, which shows the position of vector is known as position. So it means these two terms are very important, most probably used in physics. So these are the certain definition which are most important in physics and most important in mathematics, vector mathematics. So everywhere it is used. आपका 12th क्लास में एक वेक्टर चैप्टर भी है, 11th क्लास में आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं. उन सब में भी डायरेक्शन का बहुत इस्तेमाल होता है. इसका मतलब वेक्टर का बहुत रोल है. इट मीन्स वेक्टर इज नथिंग बट इट इज़ अ मैथमेटिक्स विच मोस्ट प्रोबेबली यूज एवरीवेयर इन फिजिक्स, राइट. यानी कि जनरल मैकेनिज्म में, मैकेनिकल फिजिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है. तो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशन. नाउ आई वांट टू कम ऑन द मेन पॉइंट, मेन थिंग्स ऑफ द चैप्टर. दिस इज कॉल्ड एडिशन. जैसे जनरल मैथमेटिक्स में आप ऐड करते हो, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं. जैसे जनरल में आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे अगर हम कहते हैं कि यू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज एयर, अनदर डेफिनेशन इज 5 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस यू हैव ट्रेवल्ड एयर? So you will say 10 plus 5, this is a 15 kilometer you have traveled here. आप 10 किलोमीटर इधर गए और फिर वापस आ गए 10 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की? इसका मतलब 10 प्लस थी, 10 माइनस हो गई, तो रिजल्टेंट इज 0. तो यहाँ पे एडिशन नहीं होता, यहाँ पे रिजल्टेंट होता है. तो टुडे आई वांट टू डिस्कस अबाउट द एडिशन. सो आई एम ब्रीफिंग. फर्स्ट एडिशन इज व्हाट? सपोज समथिंग इज वेक्टर इज defining along these direction. This is A, this is B, and this is C. There is a 3 direction of 3 vectors. If I say what is the result of AB, what will be the resultant vector of AB? So I will draw a vector along the direction of A, then I will draw the vector along the direction of B. This is A, this is B. So what will be the resultant? The resultant is this. If I say C plus A, so first of all I will write down the direction of C, then I will be write down direction of A. So what will be the result? This is the result, this is R. So R is equal to A plus C. R is equal to A plus C. This is the representation of the vector, right? So it means here is a triangle, here is a triangle. If I say minus B plus C, तो first you will draw A B इधर जाना चाहिए था, तो you will draw B along this direction, then C. This is again a triangle. इसका मतलब क्या है कि वेक्टर एडिशन को हम
ट्राइंगल से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या बन गया, ये आपका एक लॉ बन गया। साइड्स दो ट्राइंगल, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, तो थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट, एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड triangle law of vector addition. Triangle law of vectors addition. Right? So how we can be represented if the two sides of triangle, sides of triangle represents two vectors, then third side will be the resultant. This is the law. This is the statement of the triangle law. Now, how I will be prove triangle law of vector addition? Suppose there is a two vector. The one is along this direction and another vector is in this direction. This vector is suppose P and this vector is suppose Q. This is position A, this is position A, this is position B, and this is the position C. What will be the resultant? This will call the resultant. So it means direction of AB, this is called P vector, and this is called Q vector. So this angle is theta or not? Yes, it is theta. So now I construct a triangle perpendicular to this. This is 90 degree, this is D. So this will be the angle between P and Q. So this is the diagram. Now how I can prove it? Now see the proof. Let us consider two vectors P and Q. P and Q represent two vectors by side of a triangle, and R be the resultant. Where theta be the angle between P and Q, right? This is nothing but it is a description of the figure. Now draw CD perpendicular to BD. Draw
CD perpendicular to BD. It is your nothing but it is your simply construction. So it is a geometrical explanation of the figure. Now I consider a triangle ADC is a right angle triangle. In ADC is a right angle triangle, right angle triangle, right? So I can write down AC vector is equal to AD vector plus DC vector plus DC vector, the square of this, square of this, square of this. So I can say AC vector square AD can be write down as AB vector plus BD vector का whole square. This is what called again DC square. It will remain same. Now I will use identity or the formula of a square. This is AB square. This is AB square. This is BD square plus 2AB dot means multiplication BD plus DC square. अगर हम BD को और DC को एक साथ लिख लेते हैं, so there will be a no problem. अगर हम AB square BD square को और DC स्क्वायर को साथ लिखते हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. I can write it as I want to it. It is a simple geometry, right? Now, in figure this, in triangle BDC is right angle triangle. So I can say BC square is equal to BD square plus DC square. Means this can be replaced by this. So this is what? This is BC square plus this is 2AB. Now what about the BD? I can say this is cos theta. Cos theta, this is base, this is hypotenuse. So BD upon BC. So what about the BD? BD is equal to BC cos theta. So this is also a vector. So this can be represented as BC cos theta. So I think here is no problem for all of you. This is a simply mathematics I am discussing. जो आप ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ते थे उसी ज्योमेट्री से हमने इसको एक्सप्लेन किया है. तो इट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल. नाउ आई विल बी रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स. AC. What about AC? AC is a resultant vector. AC is a resultant vector, so I will say it is R square. What about AB? AB is a P vector, so I will be write down P square. What about BC? BC is called Q, so I will write down it is a Q vector. Now, what about AB and BC? PQ vector. Right? This is Q vector, this is cos theta.
So this is nothing but it is a very, very important formula of resultant of the two vector in a particular direction. So this is nothing but it is the law of triangle, and it is the most and most important फॉर्मूला ऑफ मोशन इन प्लेन वेक्टर के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. दिस इज व्हाट कॉल्ड, दिस कैन बी राइट डाउन एज आर वेक्टर इज इक्वल टू phi square plus q square plus 2pq cos theta. Right? If I consider the direction, suppose this is p vector and this is q vector. So direction is same. So what will be the angle? The angle will be 0. If theta is equal to 0, so I can say cos 0 is equal to 1. It is maximum, so I can say r square is equal to p square plus q square plus 2pq. Right? This is the first case. If theta is equal to 90 degrees, so I can say cos 90 is equal to 0. So I can say r square is equal to p square plus q square only. Now another example for it is if theta is equal to 180 degree. If theta is equal to 180 degree, then cos 180 degree is equal to minus 1. So this can be considered as r square is equal to p square plus q square, that is 2pq, and this is minus, so this will be replaced by this number. This is minus. This is what is nothing but is the resultant vector equation. Right? तो सब लोगों के लिए शायद ये इतना मुश्किल ना हो, आसान है आप लोगों को इसको समझना. Right? Now, if I say what is the direction of resultant? Direction of resultants. So this is nothing but is the direction of resultant. और जनरली जब हम फिज़िक्स में बात करते हैं डायरेक्शन की, तो हम उसमें tan थीटा निकाल देते हैं, यानी कि उसका tan, यानी कि phi is the angle of resultant vector with horizontal. So it means the direction of resultant vector, right? So this I can say tan phi. This is, I can say dc upon ad. dc upon ad. What about dc remains same? What about the ad is equal to ab plus bd? What about dc? dc can be write down bc sin theta.
What about AB? It will remain same. What about BD? This is called BC cos theta. BC cos theta, as it is written here. So this is what called the direction of resultant. Now there will be also some different cases. If theta is equal to 0, if if theta angle between the two vector is 0, so I can say sine 0 is 0 and cos 0 is 1. So I can say tan phi. This is 0, so it means all the matter is 0. If theta is 90 degree, so I can say sine 90 is equal to 1 and cos 90 is 0. So this is the thing. यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा. So this will be write down only this thing. This is BC upon AB. What about the BC? BC is a Q vector. BC is the Q vector and AB is the P vector. This is what? Nothing but the resultant. I think all of you have understand it. It is not so typical. This is what called vector addition. This is most important in physics. बिना वेक्टर के फिजिक्स को पढ़ना बहुत बहुत मुश्किल है. So I try my level of best. My first motto is to serve the people of society. और हमारी कोशिश होती है कि आज जो हमारे सामने समस्या चल रही है उसमें बच्चों को किस तरह से हम पढ़ाएं ताकि उनको एक एटमॉस्फेयर मिले क्लासरूम का. ऑनलाइन टीचिंग तो बहुत है, लेकिन क्लास एटमॉस्फेयर मिलना उन लोगों के लिए मुश्किल है. तो हम लोग इजी ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट में ये कोशिश करते हैं कि वही मेथड जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसी मेथड को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. तो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ resultant vector find out with the help of triangle law, right? There is also another law. This is called law of parallelogram. It is same as the triangle law. This is the same as triangle law. Suppose this is your parallelogram is given, right? You know what is the meaning of parallelogram if the opposite sides are equal. That figure is known as parallelogram. Now this is suppose P vector and this is suppose Q vector. So adjacent diagonal, this diagonal will called resultant. So what is law of parallelogram? Law of parallelogram, the two sides of triangle represented by
if the two sides, yeah, two adjacent side, adjacent sides of triangle represents by two vector, then adjacent diagonal will be the resultant. Right? This is nothing but the law of triangle. So it is just like a law of triangle. पैरेललोग्राम लॉ भी किस तरह से प्रूव होता है? It can be proved like triangle law. इसको भी हम ट्रायंगल लॉ की तरह से प्रूव कर सकते हैं. कैसे? If I draw the perpendicular to this, so this is what called, this is A, this is B, this is C, and this is D, and A, B, C, D, and this is E. अगर मैं इस फिगर को यहाँ से मिटा देता हूँ तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल लॉ बन गया. इट मीन्स द ट्रायंगल लॉ एंड law of parallelogram are nothing but are the same, right? Now I try to give you a certain question related to it. If suppose two vectors are given, P and Q, P and Q are given in ratio 3:5, and angle between them is theta is equal to suppose 60 degree. So how I will be sort out my problem? So this is R square, this is P square, this is Q square, this is 2PQ cos theta. This is the formula of resultant. This can I suppose 3x plus, this can be suppose ratio 5x. So this can be write down as x square. This is 9x square. This is 9x square. Right? This is 2, 3x, 5x, and what is cos 60 degree? Cos 60 degree is equal to, I think, 1/2. To say 2 cancel हो गया, so I can say this is 9x square means 18x square, and this is 15x square. I think this is 8 5 13 33x square. So what will be the resultant? The resultant will be is equal to root 33x.
this is nothing but is the use of triangle law, right? So I think it is a simple lecture for all of you. I try to explain all the thing easily. Everything I try to give you the brief and in a form of fundamental mathematics. मैंने जो भी कुछ आपको कोशिश किया हर चीज़ को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया और हर चीज़ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको समझ लें. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन. It is nothing but it is the end of my lecture. So thank you very much again.